ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் முழுமையான பக்தியுடன் கூடிய சரணாகதியும் நமக்கு உணர்ந்த நிலையில் நாம் அன்னையை வணங்கி இன்றைய தியானத்தில் நாம் எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் இருந்து பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கு அன்னை அவர்களே நம்மை தியானத்தினுள் அழைத்து சென்று அந்த ஆனந்த நிலையை நமக்கு உணர்த்த அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்து நமது குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக வந்தனித்துக் கொள்ளலாம். நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து மதுர அஷ்டகத்தை கேட்டு நாம் சில நிமிடம் நமது தியானத்தில் இருப்போம். अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरपादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा
मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्यकृतं मधुराष्टकं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும், எங்களுள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும், எதிர்மறை சிந்தனைகளையும் பூமி மார்க்கமாக தயவு செய்து ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தாயே, தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணடைந்து உள்ளோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உண்மையை உணர்ந்த நிலையில் தூய்மையான ஆத்மாவை பெற்றிருக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலையை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள்.
கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயி, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவி. தாயி, நாங்கள் நான் என்ற அகந்தை இல்லாமல் தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். தாயி, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை ஆனந்தத்தோடு மகிழ்ந்து அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஞானமும் விவேகத்துடன் உணர்ந்த நிலையில் உண்மையை உணர்ந்த ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கின்றோம். தாயி, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயி, தங்களால் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலை நாங்கள் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் தியானத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயி, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாவீர். தர்மத்தின் சக்தியான தாங்கள் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் இந்த மனித பிறவியில் எங்களுக்கான ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்திருக்கிறீர்கள். தாயி, எங்களின் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளையும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பித்துவிட்டு நாங்கள் தங்களை வணங்குகின்றோம். தாயி, நாங்கள் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தர்மத்தின்படி நடந்து கொள்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலை எப்பொழுதும் எங்களுள் உள்ளும் புறமுமாக நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு வரலாம். தாயி, எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாக அமைந்திருக்கிறீர்கள். தாயி, தங்களை நாங்கள் முழுமையான சரணாகதியுடன் கூடிய பக்தியுடன் வணங்குகின்றோம். தாயி, தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணடைகின்றோம். எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தின் தெய்வங்களும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஓம்கார தத்துவமும் ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் தத்துவமும் எங்களுள் முழுமையாக நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயி, தயவு செய்து எங்களை அதற்குரிய தகுதியுடையவர்களாக மாற்றி அமைத்திடுங்கள்.
தாயே, அதற்கான பலத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ கணேஷ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்விசேஷம் கூறலாம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य
वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய்மையான ஆன்மீக அறிவை தந்தருளுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுகின்ற அந்த தூய்மையான அறிவை நாங்கள் பெறும்பொழுது எங்களுக்குள் ஆடம்பரம் இருக்கக்கூடாது, அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. எங்களின் தூய்மையான அறிவானது ஆழமாக இருக்க வேண்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு பணிவையும் அன்பையும் தந்தருளுங்கள்.
நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமியின் தத்துவத்தை எங்களின் நாபி சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் பொறுமையும் நம்பிக்கையும் மன அமைதியையும் நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களின் கவனம் தூய்மைப்படுத்தப்படட்டும். தாயே, எங்களின் ஆத்மா தங்களின் பாதுகாப்பை உணரட்டும். தாயே, எங்களின் இல்லத்தில் இறை சக்தியின் அன்பு நிலைத்திருக்கட்டும். தாயே, எங்களின் இல்லத்தில் கிரகலட்சுமியின் தத்துவம் முழுமையாக நிலைத்திருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு போதுமென்ற திருப்தியான மன நிலையையும் தந்தருளுங்கள். நாங்கள் தர்மத்தை உணர்ந்த நிலையில் உண்மை நிலையில் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, இம்முழு பிரபஞ்சத்தையும் இயக்குபவரான ஆள்பவரான ஸ்ரீ ஆதி சக்தியான தாங்கள் எங்களின் தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலருமாக இருக்கிறீர்கள். தாயே, தங்களின் அன்பு தத்துவமானது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற பயத்தை அகற்றி பாதுகாப்பு உணர்வை தருகிறது. எங்களுள் சத்தியத்தை உணர்த்துகிறது. எங்களின் ஆத்மாவை எங்களுக்கு உணர வைக்கிறது. தாயே, தாங்கள் காட்டிய இந்த அன்பை மற்ற அனைவர்களுக்கும் கொண்டு செல்லும் கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தூய்மையான இனிமையான சொற்களை பேசுபவரான தாங்கள் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராக எங்களின் விசுத்தி சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். உண்மையை தேடுபவர்களை பாதுகாப்பவர் தாங்கள். ஆத்மாவின் அறிவுக்கு விளக்கமளிப்பவர் தாங்கள். தாங்களே யோகாவின் கடவுளாவீர். தாங்களே மாட்சிமை மிக்கவர். தாங்களே மாட்சிமையின் ஆதாரமாவீர். தாங்களே சுழலும் பிரபஞ்சங்களின் அச்சாவீர். எங்களின் ஐம்புலன்களின் செயல்பாட்டிற்கும் தாங்களே காரணமாவீர். தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் பற்றற்ற சாட்சி நிலையில் இருக்கின்றோம். தங்கள் அருளால் அமைதியையும் கூட்டுணர்வையும் உணர்கிறோம். தாயே, எங்களுள் எப்பொழுதும் தங்களின் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரின் தத்துவம் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே,
எங்களின் ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினியான தாங்கள் எங்களுக்குள் மன்னித்தல் குணத்தை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிப்பதுடன் எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம். தாயே, எங்களின் கவனம் எங்களின் ஆத்மாவின் மட்டுமே நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. தாயே, எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று இரண்டாம் பிறப்பை எடுத்திருக்கின்றோம். எங்களை சகஜ யோகிகளாக மாற்றி அமைத்ததோடு எங்களுக்கு சகஜ யோகத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் எண்ணங்களற்ற இந்த அமைதி நிலையில் இறைவனின் ஆனந்தத்தை உணர்ந்த நிலையில் நிலைத்திருக்கின்றோம். தாயே, இந்த ஆனந்த நிலையானது எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கும் நாங்கள் சம நிலையிலிருந்து எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைந்த நிலையில் தெய்வீகத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு சென்று 3 மகா மந்திரங்களை கூறி நாம் தியானத்தில் இருக்கலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது இதே தியான நிலையில் 1997 ஸ்ரீ கிருஷ்ண பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை நாம் கேட்டு முழுமையாக உள்வாங்குவோம். Today we have decided to have Sri Krishna Puja in the land of Sri Krishna. Though this is the land of Sri Krishna, people ask me why the people are not spiritual. How is it they get entangled into different types of seekings which are not leading to truth? Why is it the people in America not so alert as to recognize what is the truth and what they have to find? Sri Krishna's time was, as you know, at least 2000 after Sri Rama. And Sri Rama created lots of disciplines for human beings to follow in the path of their ascent. According to the time, everything works out. So people were extremely rigid, disciplined, and it so happened that people lost the touch with the truth. They would leave their wives, entreat their wives, do all kinds of things in the name of Sri Rama. Because always human beings take to something which is not right. The another side they never saw how Rama went after Sita ji to find her, and he fought. The horrible Rakshasa Ravana to get back his wife. So the other side people never see. Only this side they saw that he was very strict with his wife, and if the wife stayed over in some function, he got so angry and he shouted at her and he threw her out and all those things. That is how Sri Krishna came in. Always incarnations come one after another to correct themselves only.
When Sri Krishna found that it is on the other side of ego, that men thought they were very powerful people and they could do whatever they liked, they had all the power to judge their wives. So Sri Krishna came with a new diversion, or I should say, from a new idea about life. He talked of freedom. He talked of abandonment. And he talks that life is for enjoyment. Radha was the source of joy. Ra is energy, Dham is the one who sustains energy. She was the source of joy. And his idea was to enjoy life is the best way to live. And that's why he said that you should pray holy, you should enjoy yourselves, you must have ras, by which you enjoy group dancing and freedom. So people thought that's the way one has to live. Is to be absolutely free, live as you like, especially in America. They thought that to enjoy life is complete abandonment. No discipline, no bindings. You can divorce your wife 8 times and husband 10 times. That sort of a life started long time back, but it really prospered in America. The prosperity of this kind of a culture came to such a level that now we don't know what's going to happen to the family system, to the joy part of it. Again here people forgot the other side of it. Adi Shakti first created Sri Ganesh. Sri Ganesh is the source of wisdom. He is the source of auspiciousness. Through him we understand auspiciousness. And he is a child. He is an eternal child. And this behavior of abandonment is very destructive if there is no wisdom. First thing was to establish wisdom within ourselves. But we start a theory or a kind of a pattern of life without thinking, have we got the wisdom or not? Are we capable of following that pattern of life without any development of our wisdom? But the worst was when the freedom became the criteria of life. People became extremely dominating and egoistic. The first answer always you will get it, what's wrong? You ask them, why are you doing this? What's wrong? I mean, it's wrong because it is not auspicious. What's auspiciousness? Absolutely, like, you can call them people without any brains. Brainless people. Brainless means there is no wisdom. What is the
power of brain is wisdom. So life started drifting into a destructive pond, we should say, of no return. And every kind of filth was accepted as a blessing. And nobody would think that this is wrong. This is not for human life. Even the animals are not like that. Added to that came the stupidity of drinking alcohol. I don't know how they discovered alcohol long time back, but they say it came out of the manthana and out of the churning of the ocean by the suras and asuras, by the rakshasas and by the devas. Must be some trick to get these rakshasas drunk and to some or other manage to get the kumbha of the pitcher of amruta, ambrosia, so that these rakshasas will be lost drinking, and then the devas will get their due, which was amruta, which was ambrosia. That might be one of the reasons that it was created out of the ocean, or among all the 14 things that came out of the ocean. So kind of a opposite quality of things were created. Another thing they created were prostitutes. One may ask why prostitutes came out of that manthana. Because now you have freedom. You are given freedom to choose. And so you must have full vision whether to choose an auspicious life, a holy life, a divine life, or to choose destructive life. This opposition came forward because your freedom had to be respected. That was very important. In the growth of human awareness, it was very important to respect the freedom of human beings. Because animals, if you see, they have no freedom. A snake will be a snake. Scorpion will be a scorpion. Lion will be a lion. They live with their own qualities, gunas. You cannot make them do something that other animals are doing. We have passed through all these different animal units, and now we are human beings, and now we have freedom. Now why freedom? One may ask, because you just ask us question for everything you say. Why freedom needed? Like I always told you before, that in the school they teach you 2 + 2 is 4, and you have to remember it. But when you grow and when you go to college, you are supposed to have freedom
to understand everything yourself. In the same manner, your awareness was to be brought to that level that you could use your freedom wisely. Now you have to have temptations. How can you judge a person whether he is blind or not blind? Supposing you ask a blind person, is this a flower? He might feel no, it's a bee. So he has to have his eyes to see. And once you give him the eyes, he goes amok. He doesn't know what to do, what is good for him. So he chose all that was not at all good for him, auspicious for him, and detrimental for his growth. So the drinking started. With drinking, you don't know how we get abandoned. I've heard people that they lose their sense of relationship with brothers, sisters, mothers, everything, if you get drunk. So many drunkards have told me this. That is why in this country we have funny type of relationships. One can't understand. How can it be? But it is so. By drinking, all these things have happened. That they don't know who is your sister, who is your wife, who is your mother. In India also we have a different type of thing. That they will ill-treat their mother, they will ill-treat their sister, ill-treat their wives, the other way around also. But here, they do not ill-treat. They love, but in a very perverted manner. You see the reaction in two countries. So this grew up very much. And today we see a country that is America in a complete chaos. So this freedom without any wisdom at all growing starts creating a terrible ego. When auspiciousness is given up, then Sri Ganesha sleeps. And as Christ, who is the incarnation of Sri Ganesha, also doesn't burn. So the rule of Christ is finished. So what rules is the ego? This ego which thinks it is free, doesn't know it is bound by all kinds of enemies of very horrible types. At the time of Sri Krishna, he said that the worst enemy human beings have is anger. But I think in modern times the worst enemy human beings have is greed and jealousy. Greed has no meaning these days. I mean, what do you say to a person who has 3,000 shoes, pairs of shoes? Must be mad. There are all sorts of things, in greed you see these days. You don't know how people are really behaving. No one can explain. I know of someone who has 5,000 dogs.
What is she doing with those dogs? I don't know. But she has. Like all countries, even in America, I think it's much worse. Much worse. Now you may call it anything, consumerism or anything like that, or your economics, which is, I think, very faulty. Doesn't understand human beings. Whatever it may be, it can never bring benevolence, neither to the person who thinks he is rich or to the people whom he is exploiting. As far as spirituality is concerned, they are all away from the realm of divinity. Now the mind starts working with ego. Ego takes over like a computer, and it starts suggesting ways and methods by which how much money you can earn. So when you start earning money, then again the same ego mister tells you how to destroy yourself with this money. They do all kinds of things when they have money. I mean, that money is not a Lakshmi Prasad. It is some sort of a money that becomes like a Rakshasa or a devil and which devours you. It takes you to all kinds of wrong places. It takes you to such horrible theories that nobody would accept such theories. This ego makes you feel that you are perfect, you know everything. Whatever you are doing is the best. But with all that doing, what happens? You become restless. You cannot sleep. Now the problem here is that people have this so-called tension, stress. In our young age, we never heard of this word, what is tension, stress. Even now in India, very few people know about it. Because you yourself, you are destroying yourself. So with this money, say, you want to entice some woman. Take a very low level thing. Then you'll run after her, give her this, give her that, and spend all your money till you become bankrupt. And then you start sitting and crying. This is a common story. I don't know why don't they make films like this, to show actually what happens to a person who runs after money and he goes on then spending that money. He doesn't know what to do. You see, money also eats him, I think. On the other side, we have people who are extremely miserly. So all there, with the money only, they become so much greedy that they keep their money in 7 locks and keys. Now, they see in the world there are people who are suffering so much, who have so much problem. Why not spend some money on them? So then there are agents come up, like our Swiss bank. Swiss bank is the outcome of our greed. Completely our greed. Because we have so much money, we don't know what to do, so we put it in the Swiss bank. Swiss bank says, all right, we'll look after it. Because we are greedy as well as we are miserly. I mean, miserly people are another crackpots, I should say, the way they live. But also the people who have money are really crackpots. They have no sense of self-respect, neither self-esteem. Now imagine 80, 90-year-old women
going for a shake dance, as I told. Because they have money, they think they should do this. Competing with the young people because they have money. If they have money, if they get it without any, I should say, cheating or without deceiving someone, if it's a real good money, they should give it to some good cause and try to propagate goodness. But money itself seems to be something very bad, like poison. Because either this money makes you mad how to spend it or mad how to save it. As if you become a slave of this money business. And in that slavishness, you go on drifting. I've seen people, when they talk, you don't know why they talk like that, you know. Then you discover that they have a bank account, that's why they're talking that. If you don't have a bank account, then you won't talk like that. I mean, more than that. This country is overflowing with money, with all kinds of money transactions, permutations and combinations and this and that and what you can do with money. Because Sri Krishna is Kubera. He is the deity, or we can say he is the god of wealth. But at the same time, he is a very mischievous god. You can see clearly, this is supposed to be Sri Krishna's country which is overflowing with money. At the same time you find horrible things happening, worst in the whole world. I mean, no one can beat Americans, they say. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் தாராள குணம், கருணை உள்ளம், இரக்கம், அன்பு, மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் முழுமையாக நிரம்பி அதன்படி நாங்கள் செயலாற்றுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையை கேட்க செய்தமைக்கும், அதற்கான தெளிவை எங்களுக்கு புரிய வைத்தமைக்கும் எங்களின் கொடான கொடை நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களுள் சாட்சி பாவனையும் பற்றற்ற நிலையும் நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிந்து அதற்கான பலத்தையும் தர வேண்டும் அம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.